Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kiyawan yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Hausa. Na'am, so insha Allah a wannan stream za mu ci gaba da gabatar da series nan da muka dauko na OverTheWire, wanda wannan zai kasance shine episode na biyu dangane game da wato ainihin room ɗin da muke ciki, wanda shine Natas. And a baya ko in ce a YouTube channel ɗinmu mun gabatar da episode ɗaya guda 13 dangane game da first challenge, wanda shine bandit. And bandit kuma challenge ne wanda yake sharpening skills ɗinka dangane game da terminal, yadda ake amfani commands a cikin terminal. Okay, so shi kuma Natas ya yi focusing ne a iya wato ainihin website ko ce web exploitation, hanyar da ake bi a exploiting wato ainihin website, ko kuma a gano wani vulnerability, ko kuma a yi wani siddabaru a cikin website, a ga wani abu wanda bai kamata a gani ba, ko kuma a yi accessing wani abu wanda bai kamata a yi accessing ba. Okay, so idan ba ku manta ba, episode na baya mun tsaya a level 3 ne going to 4, wanda wannan shine password din level 4 da muka samu. Okay, so mun yi hakan ne ta hanyar wato ainihin accessing wannan file path din, wanda a ƙarƙashin domin din akwai wato ainihin /secret, sannan a cikin secret din da muka gano cewa akwai wani file mai suna users.txt. okay, so now yanzu mun samu wannan credentials din, password din, kuma mun rubuta note idan ba ku manta ba a episode na ƙarshe. So za mu yi ƙoƙari yanzu mu shiga next wato ainihin level, wanda shine level 4 going to 5. okay, so now za mu zo mu danna akan level wato ainihin 4 going to 5, wanda kai tsaye shi ma by default yakan baka username ne, sannan password din da ka samu a previous level sai kai amfani da shi a cikin wato ainihin wannan level din da kake ciki. okay, so now afwan, I suppose to ya kamata danna akan level I think 3 going to 4 ne, forgive me for that. Alright, so now za mu kwafa link ɗin a nan kamar yadda kuke gani, sannan mun ga dama automatically za mu iya a cikin tsohon kawai mu canza, mu cire 3 sai mu saka 4 a wajen. okay, sai mu amfani da wannan password ɗin da yake screen sai mu shiga. okay, so za mu goge 3 sai mu danna 4, sai kuma mu goge wancan users.text da kuma secret ɗin nan. okay, so amma kafin na yi haka zan tabbatar da cewa ina da shi a cikin note ina. so in na ll zan yi katin level wato ainihin 4. so kamar yadda muke gani ga password ɗin muna da shi ana. so za mu yi copy ɗin shi a nan, control c, clear screen, kana sai mu koma baya sai mu wato ainihin danna enter, tunda mun riga da mun canza level ɗin a sama. okay, so yanzu za mu shiga level 4 ne, so zan danna enter. kai tsaye wannan zai prompting da mu saka username, so za mu ce Natas 4, sorry akwai s a wajen, kana sai mu pasting password ɗin da muka samu a yanzu domin mu sign in. so yana tambayin mu do you want to save, za mu ce no, we don't want to save, don't save, and here we go. kai tsaye kamar yadda muke gani ya shigar da mu cikin wannan website ɗin, ko ce wannan web server ɗin. ya ce mana access is allowed, you are visiting from wato ainihin quote, while authorized users should come only from natas5.natas.lab.overthewire.org. so yana cewa like ba za mu iya accessing level 4 ba kafin ma mu ga password din, ko ce ba za mu iya ganin password din level 4 din nan ba, wanda za mu yi amfani da shi mu shiga level 5 har sai mun yi authorizing, har sai wato ainihin wani authorized user wanda zai iya zuwa kawai daga wato ainihin level 5. so it means ba za mu iya accessing level 4 din nan ba har sai mun yi wani siddabaru da zai nuna cewa muna kokarin mu accessing level 4 din nan ne daga level 5. okay, so na san ba mu fahimta me suke nufi ba. so
kawai ka ɗauka cewa ba za ka iya accessing level 4 ɗin nan ba duk da ka saka password ɗin of course. So amma kana neman password ɗin da aka shiga level 5 ne. So amma kuma ba za ka iya accessing level, ba za ka iya access wannan password ɗin ba kafin ma ka nemo level 5 ɗin da za ka shiga, har sai kuma ka yi visiting wannan level 4 ɗin daga wani user wanda yake da access, yake da authorized access ya shigo level 4. So it means level 4 ba zai amsu ba har sai mun yi kokari mun yi access din level 4 din nan daga wato ainihin level 5. So na san ba ku fahimta ba, amma bari mu gwada yi aikace. So kuma muna da wani refresh button a nan, in mun danna zai mana refreshing. So maybe bari na danna akan refresh mu ga me zai dawo da shi, amma kafin na haka ya kamata na ga page source mu ga me a cikin wato ainihin HTML content nan. Okay, so kun ga still yana maimaita mana abin da ya maimaita ne. So amma kuma abin lura a nan yanzu shine muna da index.php. Okay, so now bari na control U domin ga page source din, and page source yana nuna maka code din da aka baka hada wannan page din da kake kai. So in this case ga iya abin da yake da shi, sannan ga rubutun da muka kama karantawa yanzu, kana kuma yana referencing din index.php wanda shine a sama. So now kai tsaye yanzu a wannan matakin za mu fara amfani da wani tool da ake kira da Bob Suite, wanda za mu yi kokarin mu intercepting din duk wani request da muke tura wannan website din. Okay, so misali na danna refresh kai tsaye ba zai je kai tsaye zuwa ga server din ya dawo min da content din da suke a inda nake ba, har sai ya shiga cikin proxy din in this case shine Bob Suite din mu. Okay, so Bob Suite zai tsaya a tsakiya tsakanin computer na, ko kuma ce tsakanin browser dina da wato ainihin web server din OverTheWire wanda shine na level 4. Okay, so in na tura abu ba zai shiga kai tsaye zuwa ga server din ba, sai ya fara shiga Bob Suite, wanda a cikin Bob Suite zan iya modifying din request din, maybe in yi posting ko in yi getting, ko kuma in sarrafa wato ainihin HTTP header din ko wani abu makamancin haka. Okay, so now kai tsaye bar nan nuna muku me nake yi. Ina da wato ainihin proxy wanda extension ne wanda yake bani dama in iya wato ainihin connecting da Bob Suite ina kai tsaye. Okay, so na san maybe ga wanda suke sababbi ba san me nake nufi ba, so na yi video yayin da nake gabatar da try hacking akwai wani room da muka yi dedicated room wanda yake koya maka yadda ake amfani da Bob Suite. Okay, so za ku iya zuwa kallon wancan domin ku fahimci abin da zan yi ana. So kai tsaye ba tare ɓata lokaci ba, na riga da na buɗe Bob Suite ina yana nan. So za mu je ƙarƙashin proxy mu tabbatar da cewa intercept is on, kafin mu koma cikin browser ɗinmu sai mu mayar da wato ainihin proxy ɗin ya koma kan wato ainihin Bob Suite. Okay, ko ce Bob. So na riga da na yi configuring ɗin proxy ɗin da kamar yadda muke gani zai yi redirect ne zuwa ga localhost a port 8080, wanda kuma Bob Suite yana saurara tunda mun ce intercept is on. So zan danna haka kafin sai na yi refreshing page. So zan danna refresh, sannan za mu koma cikin Bob Suite ɗinmu. Wani zuwan ba lallai kai ka kai tsaye zuwa Bob Suite ba, amma an ka koma za ka ga wannan request ɗin da kake kokarin ka yi accessing kamar yadda muke gani, although wannan is different from abin da muke kokarin mu accessing. Za mu dropping wannan, so amma this is what we are trying to access kamar yadda muke gani, index.php, sannan daga host ɗin Natas 4 as you can see, sannan mun duba referrer ɗin yana cewa daga Natas 4 ne, sannan authorization akwai basic sai kuma wani random number haka. Okay, so wannan random number ban san ko mene bane, amma kaman yayi kama da wani encoding da ake kira base 64. Za mu iya kwafan shi mu yi decoding nashi a terminal, ko kuma mu yi decoding ma kai tsaye a cikin Bob Suite. Amfanin Bob Suite kenan saboda yana decoder a nan kamar da muke gani. Za mu iya cewa copy, ko kuma mu yi right click mu send wannan request din zuwa ga repeater domin maimaitawa akai-akai. Okay, so amma bari na forwarding don mu ga ko akwai wani abu da ya boye. So nothing, amma muka kuma za mu ga gashi automatically har yanzu page din yana loading, bai riga da ya gama refresh ba, and Bob Suite kuma bai dawo da wani abu ba.
so haka zalika a http history za mu iya ganin wayannan abubuwan da muka requestin, although gashi nan wannan kawai muke da interest akai, na haka ba mu da interest akan sauran abubuwan because they are not just coming from wato ainihin OverTheWire website. Haka zalika a cikin target site map ɗinmu gashi nan muna gani, za mu iya enlarging mu ga me a ciki, ga index of php din nan wanda shine request din, and yana dawo da result 200. haka zalika kun ga yanzu ya gama wato ainihin refreshing and nothing changes, sai dai wannan bayanan da ya dawo mana da su. Okay, alright, now so let's go to wato ainihin repeater tab, inda nan ne na capture na sending din shi. So request din da na tura zan iya testing ta maimaitawa nan ba tare da yayi affecting wanda nake a browser ba, har sai na samu abin da nake so. So kada ku manta wannan muke so mu decoding wannan wajen authorization din, zan yi control C in kofa wannan base 64 encoded string din, sannan sai mu koma decoder, because za ka iya yi a nan sai ka yi pasting din shi. Bayan ka yi pasting sai ka zo ka ce decode as, sai ka sa base 64 kai tsaye. So kun ga ya ba mu password, yake cewa Natas 4 da kuma password din Natas 4. Okay, so kun ga abin da wannan base 64 din yake ya kunsa. Haka zalika za ka iya yin haka a cikin terminal ta hanyar amfani da echo command, sai ka yi pasting wato ainihin base 64 din, kana sai ka yi piping din shi zuwa base 64 tag D to decode. Mun sha mi wannan a cikin Pico CTF, a cikin TryHackMe, hatta OverTheWire din ma muna yin haka sosai. So maybe ga wanda ba su fahimta ba. So this is it. So kun ga abin da ya muna decoding, ya ce wannan fa base 64 din ga abin da yake kunsa, kun ce ga abin da ya kunsa in terms of ASCII representation nashi. Password ne da username din shine Natas 4, sannan kuma password din Natas 4 wanda da shi muka yi amfani muka shiga Natas 4 din nan. So in this case, heading back to the repeater tab, abin da kawai zamu canza, we don't need to change this, I guess, and I guess this is what we need. Exact base 64 din da muka gani ba mu bukatar mu canza shi. Okay, only need to change this, I guess. Instead of host we are getting, and send that. So perfect. In the case like I tried so many ways in order to see that mun ga cewa mun accessing abin da yake kai ba mu samu nasara ba. I tried almost, in fact kawai kai tsaye ina ganin base 64 din kawai sai na dauke shi na je na decoding, na yi kokarin canza wato ainihin user din da yake ciki, and that's a nice try. Amma da ya kamata kai tsaye anan kawai gwada canza wato ainihin referrer din kai tsaye, wanda gashi kuna gani ya dawo mana da abu, and I believe inda zamu rendering za ku ga cewa zai nuna mana abin da ya kamata mu gani, which is the password or something like that. Ina ce mana waiting for data, we are waiting, it's not showing anything. Alright, so this is what we're going to do. I'm going to come proxy. Let me drop this request. In fact, let me turn off intercept, turn it back on again one last time. Kana sai mu koma cikin browser namu. Let me close this and refresh the page. Ya ce mana unauthorized. Refresh one last time. So Bob yana capturing duka wani abu. Let me turn intercept off. So let's try and log into that Natas 4, the password din shi da muka samu. Let me copy the password one last time. Okay, gashi nan ma, I don't need to go further. Copy, Control V, then sign in. Don't save.
So yanzu ba mu gama warware wannan challenge ba, mun dawo inda muka tsaya ne. So now what will happen is, let me go back and turn on intercept. Kind of semi refresh inside now. Refresh. Bob here capturing. Bob can't be captured. Okay. Now here we go. So kawai abinda zamu canza anan shine referrer din, I guess. Let's make that to 5 kawai, ba tare da mun canza wannan encoding din ba, duk da mun san base 64 ne. And we'll just forward that forward. Bari mu koma browser mu ga ikon Allah, and sa ido ku gani. That is all what we need. Yace access disallowed. You are visiting from Natas 5 while authorized should come only. What is happening? Ya kamata ya bamu, let's say refresh page. Bob ya kara intercepting, I guess. Where is it? Okay, gashi na. So referrer 5 kawai, and forward that. Come on, still behavior. So but let me try one last thing. Wannan last thing da zamu shine ba tare da mun yi wani abu ba. Let me send that to repeater one last time again, sannan sai mu forward din shi sai ya gama wato ainihin sace a nan. Aha, come on. Alright, so ya ce we are visiting from Natas 4 ko, amma ya kamata mu to daga Natas 5. So for the last time, refresh. Wannan da nake dropping, we don't need them. Firefox ita ce take capture wani abubuwa. Alright, so let's change the referrer to, in fact, zamu ce ga abin da ban cirewa nan, forgive me. Ya kamata mu kwafo wannan ne gaba daya, I guess. Copy. Sai mu paste nashi anan. Zamu cire HTML. Oh my god, all this while ban cire index.html, forgive me for that. Then let me forward, and voila, kusa ido. Come on. Ooh. Access granted. Here we go. This is it. Okay. Yeah. So kai tsaye muna ganin cewa yana cewa access granted. The password for Natas 5 is this. So now we have the password. Control C. Now come terminal. We can, clear. So wannan ma still, I think, can we get that from using terminal? So mu ce nano akan level wato ainihin 5. Password is this, and muna da, forgive me, muna da level wato ainihin 5. Yanda muka shine we visited from wato ainihin ga abin da muka yi above. I think I still have it in the repeater tab. Let me copy this. Copy. I am pasting. So abinda kawai muka canza shine mun canza wannan referrer to be 5. Sorry, 5 dots, I guess. Sai muka cire index.php. Abinda kawai muka yi kenan, then we send it, wanda haka sai da muna da access granted, which is the password below. Right? On through XY, enter. I guess in the Lami curtain and level 5, we have it right there.
Alright, so let me fill that, and za mu tafi zuwa next level wanda shine 4 going to 5. Yeah, so let me close tabs in the one with data like this one, and so the now we can even do that kamar yadda muka saba. Let me change Natas 4 to 5, and kafin na ci gaba I need to make sure that intercept is off. We rama sai idan zan muna capturing komai, and zan danna enter kawai sai na riga da na canza. Zai tambaye ni saka password, I guess. Come on. Alright, so yanzu muna kokarin mi accessing Natas 5. I don't know, is Bob still capturing that? Did the intercept is off? Baya capture amma kuma yake refreshing. Aha, so zamu ce Natas 5, and password din da muka kofo shine na bayan screen wannan blue din. Zamu paste automatically yana cikin clipboard dina, and we're going to sign in. Zamu ce don't save. Actually decided you're asking me to sign in. Okay, so bari na ƙara getting password din nan level auto 5. This is what I need. Control C to copy, and zamu ce Natas 5, right? Then Control V to paste the password, sign in, don't save. Come on, and we are inside. Muna cikin yanzu Natas 5, but still muna da wani access disallowed. You are not logged in. To ba mu shiga ba. It means muna kai amma ba mu shiga ba. So let me try and view the page source. Control U a jikin keyboard dina don mu ga source code din ko akwai wani comment da zai iya taimaka mana wajen ganin mun amsa wannan wato ainihin room dan ko ce level dan. Okay, always yana da kyau duka wannan. So ga wanda suke bug bounty hunting, like Natas zai koya maka yadda zaka yi, yadda zaka nemo bugs ko vulnerability a cikin web server, da kuma methodology din da ake bi, hanyoyi daban-daban da sauransu. So anan ba mu da wani abu mai muhimmanci. Okay, wannan na yi bayani that is using the current level da muke kai, wanda shine Natas 5, but yana ce mun access is allowed. So maybe we have to capture that request using Bob suite again. So let me refresh wannan page in kenan da yake ce mun access is allowed, amma kafin na haka sai na tabbatar da cewa intercept is on. Kada ku manta, always you can keep your questions. Za ku iya rubuta mana tambayoyin da kuke da su a cikin comment. Alright, so let me turn on my intercept on and head back to wato ainihin this page. Sai mai refreshing in ce refresh, don kuma cikin Bob zai mun capturing automatically, and me anan sabo wanda zamu iya canzawa. I guess na ga abin da zamu canza shine cookie. Muna da cookie anan. Cookie kuma wani value ne wanda yake storing din session ɗinka a cikin website. Misali in kana da account facebook.com ka shiga account ɗinka a cikin browser kuma, to browser akwai wani value da ta iya amfani da shi ta yadda in dai akwai shi a cikin request din da kai zai shigar da kai zuwa cikin account ɗinka kai tsaye. So amma anan cookie din ya ce muna logged in, muna da 0, and 0 like by default mun san cewa wannan yana nufin off ko kuma false. Za mu iya canza wannan ya koma 1 ko mu sa true, but let's try with 1 tunda number ne, and maybe I can just forward that, zai bani amsa kai tsaye. In kuma na ga dama zan iya analyzing din shi a cikin repeater don tabbatar da cewa 1 din ne. Going back to the repeater tab, I guess yana 0 mun mai da shi 1 yanzu. So let's try and send the request don mu ga response din. Will that allow us to enter? Guys, I'm enjoying this background music, come on. So we have 200 OK, which means ya shigar da mu. Awesome. And it's access granted kamar yadda muke gani. The password for Natas 6 is this.
voila, awesome. So kai tsaye zan koma kan proxy sai kawai mai forwarding tunda mun canza value din, za mu ce forward. Wannan kuma ban bukatan shi, zan yi dropping nashi because yana zuwa ne kai tsaye daga Firefox. So in muka koma cikin browser, voila, we have the password. Yace mana access granted. The password for Natas 6 is this. So let's copy this and check Ctrl C. Sannan mu rubuta note akan shi, an ce clear tukunna. Okay, nano. Let me be using Vim instead of nano because na change the operating system now and I'm enjoying this new one. I'm kira level underscore 6, I guess. Now I'm gonna enter. So a jikin keyboard na dan I shine za ga insert din ya fito, wanda it means I can now enter anything. So zan rubuta wannan level wato ainihin 6. Zamu sa password. Okay, let me paste in password din kai tsaye. And ya kamata na dinga saka wannan because this sounds like a readme file. Forgive me, come on. So a cikin nan kuma za mu dauko request din da muka yi, wanda shine yana karkashin repeater shi ma, like Ctrl C, and we can paste that straight a cikin nan. So ba ruwanku da dollar sign nan, kuka kamar ni nake rubuta, Vim ce take zuwa da shi a haka, so ba matsala bane, you can keep that always. And zan yi escape a jikin keyboard dina, zan danna shift da column, za ga column ya fito ana. So that is how we use Vim. Zan ce WQ write and quit exclamation mark kuma ya force dan yin haka, bi ma'ana ya mun writing, ya mun saving din wani abin da nayi a cikin file din da sunan shi level 6 da sauransu. Na ga iya write kawai, wannan zai mun saving ne ba tare da ya fitar da ni ba, amma ina so a rubuta kuma ya fitar da ni, sai na danna enter. So Vim is always good. I'm going level 6 and we have the password. So the wannan password is zamu shiga level 6, then check clear, and let's go back to Bob proxy, turn off intercept, go back to the browser, sannan sai mu ce yanzu level 6. Zamu canza 5 a sama ya koma 6, sai mu danna enter. Shi kuma bari mu ga da me yazo. So yana tambayar mu username, za mu ce Natas 6, and the password shine abin da muka kwafa yanzu. Now let me check. Please always ku yi comment. So bayan na paste zan yi sign in. So zamu danna kan sign in. Za mu ce don't save shi ma. Gashi ya shigar da mu, amma kuma muna da wani waje wacce muna impute a secret. Ka saka secret a nan, ga button kuma da zamu iya submitting. So ga kuma page source, zamu iya ganin page source, amma kafin nan let's try cyber. Hello, cyber exploit Hausa. Okay, zamu ce submit query. Me yake faruwa maka haka? Yana ce mana wrong secret. What if mu ce secrets? Ko shine abin da zamu saka din? Forgive me, I'm just enjoying myself right now. Yeah, so nothing happens. So let me control U don mu ga page source. Mu ga me da me a cikin HTML content din. Na danna ko bai bane control U. Aha, amma kafin nan bari ne closing wancan. Let's take a look at the page source. Nothing important ana. Kawai dai muna da index source.html. That's mun yi danna kan view source kenan. So nan wajen nothing specific, which is special.
form ne kawai wanda yake karban bayanai input wajen entry din nan, sai kuma button da yake submit. So let's go back and let's view the page source now. I'm going to view page source. Wow, so now we have a different page source. This stuff is in there, that's nothing to do with the level. Mun gode. Sannan muna da wani form again a ƙasa wanda shine ga wajen da yake karban entry din nan inda muke saka secrets. So a sama kuma kun sa ido za ga PHP code ne wanda ya fara da include, ya yi including din wani path mai suna include/secret.inc. okay, sannan aka yi zayyana sharadi a ciki, wannan conditional statement ne. Aka ce if array key exists, idan akwai key din nan a cikin wato ainihin include function din nan, and then the submit button kenan, to yi posting. So bayan ya yi posting sai ya ƙara tabbatar da cewa shin wannan secret din da za mu input a wajen entry form din nan da kuma abin da aka posta daidai yake da secret din. Idan daidai ne sai ya ce access granted, sannan ya ce the password for Natas 7 is blah blah blah. Idan kuma ba haka bane sai ya ce run secret, wanda shine abin da muka gani a amma kuma manta ba. So let me go back one step back. Ga kojin da ya samu na wrong secret bayan na saka cyber exploit a nan sama kenan. So sharaɗin bai cika ba, shi yasa ya saka mana wrong secret. But amma seeing that includes, na ga wani abu a wajen include /something. Let me visit that. Wannan ma ban tunanin za mu yi amfani da Bob Suite. Ana Abdul Wahab Bashir, muna maka barka da wannan lokaci. Say want to be my boy, come on. Ni ma yaro ne kuma ɗalibi ne. So I'm still learning together with you. That's why I'm here. You know, we learn together. Inda aka yi kuskure sai a wato ainihin an karawa da juna. So abin lura a nan wajen shine a PHP code ɗin, a wannan function ɗin na include akwai wannan directory ɗin includes/secret.inc. So zan ce copy control C ɗin wannan path ɗin. So kun ga ya an samu, kun ce duk da dai ba mu tabbatar da cewa an samu bane, amma a cikin source code ɗin muka samu. So let's go back now, one step back, and bayan mun koma cikin URL ɗinmu sai mu paste wannan include ɗin. Zan ce control V. Okay, can you see that up here? Wannan shine abin da na yi pasting. To sai na danna enter kawai. Maybe zai dawo mana da wani abu, we don't know. Maybe a secret kamar yadda yake tambayar mu, but we never know. In kuma bai ba, we have to intercept using Bob Suite don maga me yake faruwa. So nothing happens. I'm gonna sake refresh one last time. Maybe Zami obtaining secret, huh? But ni ban ga yana dawo da wani abu ba. Ha, let me capture this using Bob Suite. So amfanin Bob kenan, zaka ga duk wani request da kake turawa. So bayan mun tura haka zamu koma cikin Bob and muna include. So let me send that to repeater so that I will repeat the request kafin na tura shi zuwa ga website ɗin kai. Zan danna enter. Muna da 304 not modified. Okay, what is going on? Maybe I didn't get that correctly, and be the other one about jam /includes. So how about instead of get, you know, I always like to test these two methods, get and post request methods. So but I'm gonna post them magani. Let's say a precondition failed. What? Why? Let's use the get method again.
and bari na ƙara forward slash. Kai, no, we don't need this. Ko na yi missing wani abu ne, ko kuma wannan za mu saka a wajen secret ɗin, ko wannan ne secret ɗin namu ma ba mu sani ba. Okay. We never know. Let's head back to the website, and kafin na haka, forgive me, let me forward the request to Kuna. For that and of this. Come on. Kokuma. Oh. INC file icon kenan. Extension .inc ne. It means bari na control A mu gani, nothing, control U. View page source din wannan wajen da muke. Aha, here we go. Come on. I knew it, buddy. Allah Sadiq Ismail, muna maka barka da wannan lokaci. This is it. Come on. So abinda muka yi daidai ne, ba mun je includes enc yana nufin I think extension ne na icon ko, so kuma ba zai nuna ba, shi yasa yake da wannan da empty space, right? So we have to view the page source domin mu gani. Ga nan muna gani PHP code ne, sai aka ce secret, ga secret din namu. So now za mu kwafa wannan. I guess we don't need the what is it called, quotation marks. Da za mu kuma baya, sai na back wajen da zai tambaye mu saka secret. So now we have the secret, so we can just paste it right here. Maybe wannan zai dawo mana da flag din mu, password din mu na next level, and come on. Awesome. Access granted. The password for Natas 7 is that. Awesome. I like that. So wajen rubuta note wannan, like I'll still be using VI. Zan ce wannan zai kasance level 7 kenan. I to insert, zan saka wannan ya kasance level 7, and bayan nan wanna put password control V din password din a sama. Then going back, zamu je mu dauko request din da muka yi which I believe nothing unique, kawai zuwa include din nan ne da muka yi. So I guess let me capture everything. Control C, Control V din shi anan. So bayan mun yi haka, wannan sai mun dan ƙara note saboda mu fahimta. Bayan mun yi haka, sai kuma muka yi mene view page source. So anan ne muka samu password din. So zan yi escape exclamation mark right and quit. Muka yi katin level 7 now. We have it right there. So let me copy the password one last time, because I'm amfani da shi mu shiga level 8, wanda insha Allah a level 8 zamu gama, mun ce zamu tsaya, because mun kuma I don't know. Allah ya taimake ga barka da wannan lokaci, fatan kana lafiya, ya kake a sallah. The not demi himself. Ga barka ne, baka yi bacci ga. So I'm just here, you know, chilling, hacking stuff. Although we are not hacking illegally, we're doing it legal hacking here, okay? We are the good guys, always the good guys. So yeah, so unknown tabs, I don't need them all. If I wish, maybe. So now we'll come back on proxy, and so we use this password. Then we shiga level Natas 7 kenan.
so za ku ga yanzu ban zuwa ɗauko ainihin natasis ɗin. Okay, so let's hit enter on this one. Zai tambaye mu username and password. Za mu ce natas 7 and the password shine wanda na copy yanzu, control V to paste and sign in. So I don't need to save this. Don't save also. Shi kuma wannan challenge in maka ina zai kai mu, amma kafin nan let me quickly close these other tabs da ba mu bukatan su. So welcome, yace Natas 7 akwai home akwai about, kowanne anan mun sa ido za mu ga link ne masu zaman kansu. So amma kafin na danna akan link I need to view the page source, control U, domin mu ga me yake faruwa a wajen. So kai tsaye a wajen abin da muke gani shine muna da wani link wanda mun danna home zai kai mu index.php query din wani page mai suna home, sannan idan kuma mun danna akan about ne shi ma zai query din index.php zuwa ga wani page wanda yake suna about. So hints sun ba mu suka ce password for web user Natas 8 is in HC. What? HC Natas web pass Natas 8. Okay, so wannan is something that we need to take note of. In fact, let's start to write note on now. We crash the level 8. Okay, I to insert level 8. So password, so amma ba mu samu password din ba tukunna. So let me take notes. Za mu ce note that, sai mu paste wannan note din da suka bamu, suka ce mu lura cewa password din Natas 8 yana cikin wannan path din. So does that mean za mu yi directory traversal kenan? Okay, ko kuma abin da mutane suke cewa da file inclusion, local file inclusion, I guess that's what they call it. I'm not sure about that, so therefore case A, let's head back to the browser. Alright, nepa mun gode. I don't know, I find this voiceless sounds interesting yayin da nake gabatar da ayyuka na. Very interesting. So let's go back, let's close this out tunda mun samu taimakon, and let's click on home tukunna mu ga me a home na. So ku sa ido a can sama ya canza ya kai mu wannan query din da na nuna muku a comment ba da dadewa ba. So forgive me, now you guys have to see my screen fully because sun dauke mata, so therefore we need to be seeing who and who is online. Thank you guys, mutane da sun dan lalle ko muna godiya kwarai da gaske, and yeah, what have I done? Oh my god, naji na danna link on channel dina ne. Forgive me for that. That is not what I'm supposed to be doing. So actually this is the front page. Muka danna about ba. Yace mana this is the about page. So ganin cewa muna da wancan note din da yake cewa wato ainihin password din yana HC Natas web wato ainihin /HC/Natas web pass /Natas 8. Okay, ba ku ɗaya ne ko kuma biyu ta ce ko kuma
Alright, so forgive me for that. So does that mean we're going to try local file inclusion now? So ba daɗewa ba na yi local file inclusion a web academy a website ɗin postwiga wanda su suke da box suite, wannan tool ɗin da muke amfani da shi, wannan tool ɗin. Okay, so it's very very interesting and I've learned a lot. Maybe it's now time for me to test what I've learned. So kai tsaye akan home, let's go back to home tukunna. Zan yi kokari ne injecting ɗin directory traversal kamar yadda ake kiran shi, wani kira shi da wato ainihin file traversal. Shine a wajen query ɗin page zan ce ///// like zaka iya biyar, zaka iya hudu, amma kada ya wuce, kada ya kasa da hudu, sometimes biyar. Maybe I should do it 5 times. Sai mu ce etc me sunan location da suka ce musu password shine /natas. wannan copy shi kawai kai tsaye in ce control c and control v din shi. So amma zan goge / ɗaya a can wajen and kai tsaye zan danna enter. Maybe I'll get the password kai, and here we go, voila. Awesome. Wani shi kira da directory traversal, shine kamar a cikin terminal. So most of the web servers da muka sani suna da CLI, bi mana kamar line, kamar yadda terminal nan take, sai a ce web server ɗina ne. Yanzu misali in na ce pwd, kun ga cewa ina cikin wannan location ɗin, right? So what if in ce cd dot dot / dot dot like that, zai ta mai da ni one step backward har sai ya kai ni zuwa ƙarshe inda nake, wanda ban san ko ina bane. Maybe zai iya kawo ni cyber exploit ko kuma desktop, I don't know, but know that each dot dot / shine ka fita one step backward. Na fita a folder natas, zai dawo da ni OTW. dot dot / na biyu zai mai da ni personal, dot dot / na uku zai mai da ni CTF, dot dot / na hudu zai mai da ni project, and dot dot / na biyar zai mai da ni desktop. So automatically wannan kawai na danna enter zai mai da ni desktop. So and here we go, not desktop, I mean home. Okay, so that is that. So abinda yake faruwa kenan a directory traversal kamar yadda muke gani. So hint suka bamu cewa password din nan yana cikin wannan location, and ban san wani su dabaru ba. So inda zan yi cd dot dot na ls anan, user dina ne na cd na ls. Oh my god, let me just do ls, sorry, ls, not ll, ls. So muna da sc, wannan folder din kenan. So imagine kai tsaye da na yi dot dot / har na zo na ce cd hc haka, sai na ce cd natas web pass da sauransu. So a nan password ina yake. So that is what called directory traversal. Wayansu kuma su kira shi da local file, sorry, not local file inclusion, but that is just it, directory traversal. Wayansu kira shi file path traversal. Traversal shine wannan back din da kake back har sai ka shiga wani one step. Misali inda aka host web page din, let's say anan yake. So amma an kai cd dot dot / cd dot / zai mai da ke one step back har sai ya mai da ke inda aka ce ka je, ko kuma maybe you want to read, let's say etc passwd password file kenan. Okay, so that is that. So abinda muka yi kenan anan, and I think I'm gonna copy this. Wannan kada ku manta a baya na kan dan nuna mana inda ake amfani da call a cikin terminal domin ka solve wayannan challenges din. So but I guess it's now hard for us to do that as things get complicated. So that is that. So now let me share it. Let me play ctf cd otw natas and ll. So now let me vi akan level 8 domin mai facing down wato ainihin abin da yake ciki. So wannan ba mai amfani da babban shi ma, just we're going to paste it like this, and I guess that should work, or that should do it. So it's now left for us to get the password, which is this. So Control C, and we can scroll down, Control V in shi. We are done with the note, escape, column WQ, and shift exclamation mark, and then enter.
mukai katin level 8. We now have that, and the password is right there. So I guess time yayi da zan dakata, but before I kafin na dakata bari mu kokari mu gwada akan about din kada kuma da akan mu muka yi wanda na san duka zai tunda whatever the case might be, like query then is expecting a file or a value, sorry, not a value but rather a file, and we have accessed that. Okay, so maybe can we do that on Natas 9? Maybe in akwai tunda idan ba ku manta ba a episode na baya yayin da nake gabatar da introduction na wannan level din, sun ce mana yawancin password ɗinmu an yi storage ɗin shi, sorry, password ɗin level 8 in ban manta ba mun karanta wannan abin. Let me see if I can pull that up. Suka ce password ɗin level 8 fa lallai yana cikin wannan hc/natas web pass / sai sunan level ɗin natas 8. Tabbas mun karanta wannan a yayin da nake yin, na manta ko natas ne haka ko just natas ne kawai, I guess. Let me see if I can pull that up. Come on. All right, here we go. So ina wajen da suka ci yawwa gashi nan suka ce each level has access to the password of the next level. The job is to somehow obtain the next password and level up. All passwords are also stored in hc natas web pass, wannan directory din kenan, / say maybe in password in natas 5 ne zaka samu / natas 5 ko natas 6 ko natas kaza. So in this case we are able to access natas 8 passwords, right? So that is that. It means dukkanin password din wayannan level har zuwa level na karshe shine 34 duka suna cikin wannan directory din a cikin web server din nan da OverTheWire suka ba mu, right? So ya rage gare mu, maybe akwai wanda suka yi allowing akwai wanda kuma suka yi disallowing. So let's say mun ce 9 a nan, so in muka danna enter, does that mean zai dawo mana da password din 9? In ya dawo it means akwai matsala. So kun gani ya ba mu error, yake cewa warning, include sc natas web pass not fail to open stream, permission denied, and natas 7 index.php online 21. So kun ga yace akwai include function a wajen wanda kuma baya fahimta wannan directory traversal nan. Okay, so it means yanda zamu warware natas 8 is different from yanda zamu warware natas 9. And now, okay, now, okay. Alright, so that is that. Wannan shine. So as you can see again, another thing yana bayyana user share php. What? So that is that. Mun dai riga da mun warware wannan. So I think let's do one more kafin mu yi wrapping stream din, because dare yayi, and I believe like you still have one more person listening, and I don't know who that is. Facebook ba kamar wannan ba, walantanan cewa yake magana yi magana. Come on. So let's go to natas 8 now. Mun samu password already. Zamu danna enter. So let me copy the password one last time. Cat level 8, I guess. Let me cut that level 8 and copy the password on the Shinyana. Control C, copy. Zamu ce natas 8. So wannan shine the last one da zamu inshallah. Maybe, I don't know. So da mu ga awa nawa ne ma muke, almost 1 hour 12 minutes in now. Alright, so then you paste some password in case kana sai ne sign in
don't want to save that, don't save. Also kawai ka shigar da Natas 8, and here we go, we are inside. Awesome. So wannan shigen abin da muka a baya ne wajen samu secret din nan, and muna da wajen view page source. So let's try maybe something cyber exploit and submit the query. Wannan zai dawo da wrong password shi ma in bai ba mu gwada. So nothing, let's just view the page source ba tare da mun ɓata lokaci ba. So then I can view page source, and here we go. Wannan shine page source din. Sai dai kuma a kamar yadda nake gani muna daga PHP din a nan. So ban wani kware a PHP sosai, but one thing with programming shine ka iya kwaya ɗaya ka fahimta. Akwai wajen da kana ganin waje ka san abu kaza ne, za ka iya fahimtan shi, ba lallai ka fahimta daidai ba, amma za ka iya fahimta. So idan na lura da kyau, muna da wani variable da aka kira shi da encoded string, and gashi an yi encoding din shi da dukkan alamu. Wannan encoding din kaman shi ma base 64 ne. Let me try and decode that with terminal. In ce clear echo that, control V din shi, then I compile that into base 64 times B. Nothing. So maybe when a random number is not base 64 encoded data or string. So a gargashin wannan bayan declare wannan variable an bashi wannan value din, sai kasance aka kirkira function mai suna encode secret, and yana dauke da wani parameter ko kuma argument mai suna secret. Okay, so wannan ba a yi supply din shi ba tukunna, amma yayin da aka kira function din ya kamata a yi passing nashi through, wanda an yi haka yayin da aka yi return din shi, as you can see gashi nan. So but amma it does not mean anything, rather bayan an yi wannan sai aka ce to yayi return din bin to hex, bi ma'ana binary to hexadecimal, daga binary zuwa wato ainihin base 16, sannan yayi reverse din wannan string din zuwa base 64 encode. Wannan shi ma method ne ko function ne wanda yake encoded din abin da yayi reversing, right, wanda in this case shine secret, and secret din nan ba mu san komai ba, maybe shine wajen da muke za mu saka wannan abin, right, secret din da ma za mu saka, ba mu san me secret din ba. So yanzu abin da kai supply shine zai zo ya kasance a nan. Bayan ka yi supply din shi, sai wannan PHP code din zai yi encoding din shi zuwa base 64. Bayan ya encoding din shi zuwa base 64, sai kuma ya reversing din shi zuwa wato ainihin binary to hexadecimal. Okay, so bayan yayi wannan will contain in this function, result din wannan shine zai kasance wannan function din, abin da function din yake. Okay, so sai aka declaring conditional statement, sai aka ce if wato ainihin akwai key din nan a cikin, bayan an danna submit button wanda zai yi posting din bayanan da ka shigar a cikin secret din, sannan a ƙarƙashin wannan aka ƙara declaring wani condition. Idan haka ya faru, in ka danna submit button kenan, sai kuma aka ce if encoded secret, bi ma'ana wannan secret din kenan, is if encoded secret shine abin da kai posting a matsayin secret, bi ma'ana wannan kenan zai iya tashi shine secret din. Idan daidai yake da encoded secret ko kuma encoded secret, bi ma'ana idan wannan abin da kai posting daidai yake da, an kuma shine daidai yake da wato ainihin encode secret, encoded ne, daidai yake da wannan, okay, sai ya ce mana password access granted. So now what this means is just for us to copy this. I guess this is our secret now, wanda dan kuma baya. I think I na fara san PHP, so let me just paste that and submit query. Will that return something? Come on.
wrong secrets, that is not correct. Okay, ba daidai bane. So bari na buɗe wannan a sabon tab ne. Are you guys enjoying the music? Come on. Hey. Woo. Here we go. So what I need here is just ina buƙatar PHP code na saboda ya burge ni, and I need to analyze that. Control C. So let's clear screen. VI account level 9, is that? Yeah. Hit enter. I to insert level 9. Okay. And let's see password from some komai ba, but we have something. Me na amfani ba. Okay, the code, right? I guess she doesn't saka right? Escape, right, and quit. Alright, so let's go back and understand this again. Tom, maybe secret. I don't know how to say secret. Secret. Submit. Wrong. I don't know kallon code nan da kyau. Like encode secrets. Okay, idan wannan function encode secret kenan, abinda kai ka shigar kai post a matsayin secret daidai yake da encoded secret. Like wannan hexadecimal ne kenan. So does that mean we have to revert this? Wannan sai mun mai da shi. I guess na san yadda zamu iya zamu converting wannan from hex to binary, then to what? Base 64. Is that it? Zamu iya zuwa website dan menene Mr. Chef ne ko Chef, not terminal. I guess Chef, cyber chef, yeah, cyber chef. Kama haka ne na dan manta. cyberchef.io ne. But if I try to do that on my terminal, will that work in a terminal din take? So misali wannan string din ko sai mu ce echo din shi za mu yi piping zuwa wannan hex ne, so we want to convert this to bin. Is that something? Ko mu yi shi da Python? I guess Python zai iya Python 3 ba Python 4 ba. Let me try something. Control D. Muna da py int py come on, py menene? Shit, na wanta. So well, let's just try the Python. Na so mu gwada da wannan ne. Jupyter notebook and Python. So if I am to import bin ASCII,
ko kuma how do I do this? What you in ce shit bin din wato ainihin wannan value din ya kamata mu saka shi a quote ne bai yi ba. What you mace string din shi string din shi, right? So can we convert this to CHR, character representation din shi kenan? I guess let me use one method like import bin ASCII, right? Which is bin ASCII dot on hex lify, yeah. So you wanna on hex lify din wannan bai mana ya cire shi daga hex kenan, right? And we have a base 64 encoded data. So kada ku manta an yi encoding nashi ne from binary to hexadecimal, right? Which a cikin wancan PHP code din da muka gani is very important. Ka fahimta cewa we don't need to use cyber check. Ka fahimta cewa wannan like a cikin wannan condition din idan har reverse din hex din na ya koma base 64, I guess na yi bayanin wannan daidai. So amma let's try that. No, we don't know meaning exact answer, we keep trying. Bari mu gwada paste wannan base 64 din zamu ce submit query. Come on, wrong code. So let's see kuma bayan basis for like can we make okay now mai da shi kuma binary. What if in yi wrapping ɗin komai da komai sai in ce ya koma bin ha zai koma binary ba. Come on. Tunda basic 64, if I echo that, paste it right there, then I pipe in issues are base 64, maybe one is in the one binary. Okay, tag D, invalid format. Alright, this is taking time, but I believe we have learned a lot. Muke over there. So now how do we convert from instead of on hexlify, can I just hexlify that? Is it possible? Is that I'm saying hex ni? Aha, that's anybody. So one is in bytes. Come on, I want to end like you're in a wompa. This is what we have. Big sister Foco. But these secrets, maka fahimci code din nan da kyau. Like wannan variable ne ko? And variable din kuma is hexadecimal hex value. So wannan function din kuma yana dunkule mana wani abu ne. Me yake dunkule mana shine yana da wani value ko kuma sunan function kenan
mai suna encode secret wanda yake canza sirri kenan ko. So sannan yana dauke da ainihin argument kuma kamar a ce variable ne. Let's say kamar nan da aka ce encoded secret is equals to this value, to shi ma wannan secret din like shine variable name kenan wanda zai yana storing wani value ne, right? So it means ba za ka taba executing wannan function din ba tare da kai supplying abin da yake ciki ba. So wannan kuma shine secret din mu, as we can see anan, like abin da mu muka shigar kenan a can wajen, nan wajen impute secret din nan, right? So bayan ya karbi wannan bayanan a gargashi sai muka ce to wannan function din ka muna returning, bayan ka karba bayanan ka yi mana returning din bin to hex, bi ma'ana binary to hexadecimal, sannan ka yi reversing din shi string reverse kenan zuwa base 64 encode na abin da muka shiga secret din mu kenan. Kun fahimci wannan su dabarin? Shine ya dawo mana da shi function din, wannan function din mai suna encode secret, ya dawo mana da conversion din binary to hex, bi ma'ana daga binary base 2 kenan zuwa hexadecimal base 16. bayan ya yi converting din shi, so amma me ma zai converting haka? So hanyar da zamu mun fahimta wannan da kyau shi mu gane cewa zai yi returning din abin da muka shigar. So amma abin da muka shigar din nan automatically an yi encoding din shi using base 64, wanda shine wanda muka samu yanzu ba daɗi ba. So amma ba iya wannan zai dawo da shi ba, yayi reversing din shi string reverse. Oh my god, I got you. It means za mu yi reversing din wannan zai fara, wannan ne na farko haka equals ne kasance a ƙarshe. Da naga equal to a farko na yi mamaki saboda mafi yawancin base 64 yana karkewa ne da equivalent sign, equal sign, baya farawa da shi amma yana karkewa da shi. So if I may copy this now, zan iya amfani da wani tool da ake kira reverse, right? Zan ce echo wannan wato ainihin abun semi piping din shi zuwa rev, zai mana reversing din shi. Tool ne wanda yake zuwa terminal reverse, to kun ga ya mai da shi haka. So it means this can now serve as our wato ainihin secret. Okay, so zai reversing din shi zuwa this, right? So let's try and use this, ko kuma mu fara decoding din shi tukunna mu ga me yake nufi. So if I may say echo that, and when I mean echo semi piping zuwa wato ainihin base 64 tag D, we have that, right? Awesome. So if we have that, za mu gwada duka biyun, ba mu san wanne ne ke din mu ba, maybe this one, maybe that one. So but let's try with the first one, wannan kenan, right? Control C. So please, it's always good ka sa ido da kyau, reverse wannan shine abin da ya wani dan mu. So let's go back and check. Let me paste din shi anan, then submit query. Come on, dan Allah kai, mun sha wahala. A wrong password, wrong secret, ba daidai bane. So let's copy that one, that last one da muke decoding using base 64. So in bai ba shi kuma we have to convert it back to binary. Okay, let me paste wannan. I hope this one will work. Submit. Come on. And here we go. Access granted. Come on, buddy. We did it. We have now access to the password, as we can all see. Awesome. Mama mun dan ci kwakwa fa. So it's very interesting. I like that and I enjoy that too. So we have the password for the next level, wanda shine password din da zamu shiga level 9 kenan. Awesome. Like seriously, kamar mu ci gaba. So
I don't know. Somebody made a comment. Umaransi, muna maka barka da wannan lokaci. Okay, bacci ya kake a sallah umaransi kwana biyu. Umar Lawal Araba. Umaransi muna ma barka da dare. So I hope ina fata kuna ji na lafiya kalau. So I don't know why yanzu ina stream sai wani iska ya dinga fita a stream din ba, amma ban sani ba, na yi wani canje a ɗazu. Maybe sun gyaru ko ya gyaru. I don't know, I'm not sure about that. So we nailed it, guys. Mun samu password din. So let me quickly copy the password and to see. Amma kuma terminal din mu. I guess wannan is very very useful. In ka ga dama ba ka iya amfani da wannan, ba ka iya amfani da cyber check nan da nake muku magana akai, wanda gashi nan cybercheck.org aka zai taimake ka wajen conversion din dukkanin wayannan abubuwan da muka yi. But because I'm very used to CTFs, na san bin ASCII yana converting binary to ASCII ne, sannan za ka iya hexifying, bi ma'ana ka saka wani, let's say ASCII text a nan, string ko wani iri ko basis ko wani abu ya maka converting zuwa hex. So amma idan an baka hex din sai kuma kai on hexify, shi kuma zai mayar da shi wanda ba hex ba. So in this case ba ya mayar mana da shi wanda ba hex ba, shine muka samu wannan wanda shine big 64. So amma sai aka yi reversing nashi wanda ya fara da equals, amma farko shine wannan. So sai na yi amfani da tool din reverse kenan, ta hanyar amfani da echo, abinda wancan on hexify din ya dawo mana da shi, muka yi piping din shi into rev, and that reverse that to this, which by me decoding din shi using basis 4, it gave us our key, a secret, sorry, not key. So I think let me quit out of this, and if I may do ll, let me vi account level 9, hit enter. So let's see, I to insert, sai na saka wannan is our secret, wannan shine secret ɗinmu, right? So bayan nan kuma, in fact bayan mun yi wannan encoding string ɗin a ƙasa, shine muka yi amfani da Python. So na ga dama zan iya yin, forgive me, zan iya yin one liner, shine ce Python 3, so ya sha ka samu taxi, right? Sai in ce import, zan iya rubuta shi a layi ɗaya, import bin ASCII, okay, sai in sa semicolon, right? Sai in ce bin ASCII dot on hexify. Me zai mana on hexify shine wancan kodin da muka samu a cikin encoded string, right? Zan ce control C, right? Then you pasting what? Believer. Forgive me. Akwai 2 a ƙarshe. Control CC. Oh, ni fa na manta fa muna cikin, what is it called? Sun yi ake copy wa cikin Vim. Ha, disadvantage of kuma amfani da Vim kenan. So let me split the screen like this. Then you cut in level 9. See na copy shi ka Control C, right? So this is what we did, and we close the bracket. So bayan mun yi duka wannan, shine ya dawo mana da wancan abun, right? So amma bari na nuna muku me zai dawo mana da shi. Ina danna enter, yana ce mana import error, invalid decimal literal, bin ASCII, to ban yi daidai ba ne,
Okay, ban saka what. Okay, let me use single quotes a madadin double. Hit enter and yeah, yayi amma bai dawo da result ba. Python 3 taxi import that ko tag I ne zamu amma taxi ne yake mai aski da ms. To whatever the case might be, sai mana piping din shi into ref kuma me ya samu mana, right? Bayan yayi piping into ref sai mana piping into base 64 tag d. Hit enter. It's not returning anything. Come on. Kuma shine abin da muka da sama ai. In ASCII on hexify import bin as muka ce bin ASCII on hexify hexify. That is correct. I want some maybe ba. So but that is how you write a one-liner haka. That very interesting. Let me copy that too. Saka shi a cikin nan because that's my help. Which or right. And Python 3 because we are dealing with readme.md file. Alright. So that should do. Ya kamata yi. Amma dai ban san me yasa bai ba. Maybe kuma mai amfani da kai. Ana abin yana ɗaukar lokaci. Ina amfani da double string saboda shi muke amfani da shi dan a wajen import. How about in ce let's say result is equal to this. Is that possible? Shit. Let's say one is a variable command equal to not found. Yeah. Tag I interact kenan. Abin da ya kamata mu yi kenan. Control D to exit. Taxi din mu ne. Yawa ban san me yasa bai dawo mun da sakamako ba. Amma tun da yana dawo da byte, let's say index na 0. Daga farkon 0 zuwa ƙarshe. Let's say daga 1. Nothing. Alright, so zamu da ɗaya a nan tun da dai mun riga da mun samu an samu, okay, which I believe that is awesome. So let me copy the password. Going back now, then we get password.
and you can paste that right here. Okay, so let me do and quit and exit out of that. Alright, so wannan shine, so I think we'll stop here. Level 9. So let me amfani da wannan password din wajen shiga level 9 din. So maybe let me just try that. Once I'm tafiya amma na fara gajiya, almost 2 hours in. It's not easy. Let's say Natas 9 and I'll hit enter. Now before then, I think let me close this. So what check bye bye and go there. 1 hour for 3 minutes. Okay, Natas 9 and the password is that. Sign in. Don't see. Bari mu ga shi kuma da me yazo. Ya Allah. Hello, hello. Let's listen to Mr. Robot. Mr. Ro. Wow, so this is level 9. So bari dan fara kadan naga zamu iya to fine sai mu amsa an kuma ba mu iya ba dama mun ce mu da level 8 ne, as you can see in the stream. So let's check the source code out. That I think abinda ya kamata mu yi kenan. But we can also view the page source. Maybe akwai wani abu a wajen, we never know. Always good sukan ba da hint haka, zamu danna control U. Maybe the source code is nothing special, Anna, other than ina ganin find word containing needle layer, and we have a button submit with the value of search. So if I may write needle, the needle cikin, we don't know what that is. Search for that. We output in the dashi. Okay. So now na fahimta wani abu ganin wato ainihin URL din ya canza. Muna kokarin mu query din wani abu ne, and gashi ya dawo mana da outputs, right? Muna da parameter anan needle is equal to, yana expecting wani abu da mu saka wanda shine anan, and another query shine is submit, which is using the search parameter. So without wasting much of the time, let me just view the page source. Wato control U din da nake daban da wannan page source din da suke bamu. Okay, so you need to put that into consideration also. All right. So muna da variable key and is said to be an empty wato any string. So muke da condition aka ce if key exists, da akwai key din nan na parameter needle kenan daga cikin request din abin da muka yi, wanda shine muka rubuta a cikin entry din nan. So key is equals to another request din da muka yi na needle. So
it means automatically it will be appended a cikin nan. Nan sai aka ce if key is not equal to empty, idan value din nan, idan wannan key din variable din key ba empty yake ba, to a passing through, bi ma'ana wannan wani function ne shi ma wanda yake just barin abu ya wuce ta cikin shi against that's what it's doing. Ya ce sunan shi pass through is a PHP function. Zai graphing tag I ya nemo maka key a cikin dictionary.text, and shi ne abin da muka gani. So you see if the key is not empty, mana empty ne haka, in ba empty ya nemo mana wannan key da cikin dictionary. Let's just search for it, and we have nothing. Cool. Let me look at that one last time. So if key not empty, it means ko me ka saka kenan zai da maka da abubuwan da suke cikin dictionary. Ba lallai sai ni da ɗin da muka samu. Misali na ce cyber, mu danna search, zai da mana da wancan sakamakon based on wannan code na PHP. And now we have cybernetics. Yana ƙara mana abubuwa. Why is that? Wajen da aka ce something plus grep tag I yana maka searching abin da ka shigar a cikin dictionary din text. Find what's containing. And she's the fresh cut, and they're on her like citrus. And I wanna talk to her, her mama has the schooler. I wanna see her better, she's the weather of our future. I don't wanna see another hurricane, maybe. Wannan dictionary text, how do we access that? You end up on the track of the Zami yana kan saba. trying to do the fast lane. Well, once upon a time, there was a mom and a dad who on the outside had everything people wish they had. A beautiful daughter, two-story house, two-car garage, and a white picket fence wrapped around the front yard. See, daddy was a doctor, and mommy was a banker. Mommy's job got outsourced, so now mommy's a drinker. Can I try that? Now he's a snorter, and all this shit is taking place right in front of the daughter. She said daddy was wrong, but he's just too high. Mommy, what we gon' do? She just get drunk and cry. Caught in the middle of two wrongs, trying to do right. Looking for answers all alone in the darkness of night. Maybe I'll get some. I'm not sure about that. Maybe random abubuwa. Nothing. Awesome. So mun saka question, wow. So abin da ya faru shine na saka quote. Yace if key is not equals to this, empty kenan ko? Ya nemo maka komai ka saka ne sai ya nemo da wani abu a cikin dictionary text. Amma bayan na saka kuma quote, mun ga da mana da komai da yake cikin dictionary din kenan, which means our password is supposed to be inside here. So if I may scroll a little, barkan jiyan wuce shi, bari mu bi a hankali misali da magani. Maybe the password is somewhere in here. Wannan shine dictionary din, right? So
akwai abubuwa da yawa a ciki, amma password ɗin mu dole za ku ga ya bambanta. Kana ganin shi za ka gane because random numbers, alphabet, sometimes special characters that are almost 32 in number. Okay, wannan abin da yawa fa. Wallahi da yawa. How are we going to look at the password? When is scrolling for it? What? Shit. Da yawa. Harun je kasa magana. So, oh my god. So in this case, bari na amfani da box suite. Okay. Let me see what is happening now. We do we have search. So I'm not understanding the code. It's not sure key is equals to empty, right? So I'm not kuma ka ce key is equals to abin da ka shigar a wajen nido, wajen parameter da nido, right? So idan wannan abin da ka shigar ba daidai yake da empty string ba, idan ba ka sa komai a ciki ba, idan ba daidai yake ba da empty, to yi passing through wannan. So amma idan kuma daidai ne, which is very very hard for you, babu else statement out. So we need to crack our brain here. Let me send this to repeater for this. Result in yana da yawa, shi yasa it takes some time for it to load. So amma shi ɗayan parameter ɗin kuma, what if shi ma is empty? Kai, result ɗin yana da yawa. Bari mu sa shi empty haka. Let me control U in shi, ko kuma control shift U, URL encode kenan, control U, URL encode is not working, send, and it's okay too. Oh. Grep tag I. To I now samu dictionary ɗin nan. Maybe if we can download this. Nope. Maybe yana kan sawa. Let me try. Let me duplicate this.
dictionary.text. Where you at? It's not easy mu tsaya mu bi wannan abun ɗaya bayan ɗaya because yana da yawa. Nemo password a cikin nan. And ba lallai mu san da wani harafi password ɗin mu ya fara ba. Forgive me for that. Wannan yana da yawa. Wow. This is a lot. Maybe if we have access to the so we now have access to the dictionary, right? Does that mean, like, can I download this? Get unauthorized, unauthenticated. Ina buƙatar username and the password ɗin mu na baya. But I can do that, right? We're running a carton and level, let's say 3, and then a carton level
zan dakata nan na shirya, I'll come back for this because this is taking time and I don't want na so na fi awa biyu ba. Almost by always za ku iya bar mana cikin comment section amma ka lura mu amsa idan kuma mun yi wani kuskure ko kuma akwai wani ƙarin bayani da za ku ƙara mana dangane game da wannan abu da muke yi, za ku iya tuntuɓar mu kai a cikin social network handles mu ko kuma a cikin comment section ɗin wannan bidiyon. Na wannan zan ci an kula da wanda haka a cikin bidiyon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala